കോസ്റ്റ്യൂമിലാണ് ഇത്തവണ. ഐ തിങ്ക് വിൽ ജസ്റ്റ് ആസ്ക് ദം. ഓക്കെ, എന്താണ് ഡയറക്ട്ലി ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല, കുറച്ച് ക്ലൂസ് തരാം. വി വാണ്ട് യു ഓൾ ടു ഗെസ് വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് അറ്റയർ. ഫസ്റ്റ് ക്ലൂ, ഇറ്റ്സ് ടൈംലെസ്, ഇറ്റ് നെവർ ഗോസ് ഔട്ട് ഓഫ് ട്രെൻഡ്. പല എന്താ അവിടെ സാരി എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി. ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും സാരി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ yes, it is indeed a sari. So ladies and gentlemen, this time the girls are going to be back on the ramp wearing beautiful saris. Yes, and I think this time when they're coming, we should give them a big round of applause. What's it? Because that's going to be the entry for their final round. They have a lot of dreams, questions in their head. Are they going to be there in the next round? Questions. So ladies and gentlemen, what we can do now is make them happy with our encouragement. So ladies and gentlemen, here we go. We have the 23 beautiful ladies on the stage now. Contestants of Impresario Miss Kerala 2022. Here they are on the stage, looking absolutely stunning in saris of different colors. Yes, very true. We can see like different colors, different shades, and looking amazing and super confident as well. We can see the smile on the face of all these gorgeous ladies. Very happy to see this as well. And ladies and gentlemen, നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it is their hard work, it is the amazing support from their families. We do agree. But apart from that, ഇവരുടെ grooming sessionilum prior to this walk, prior to the sessions, ഇവരെ help out ചെയ്ത കുറച്ച് പേരുണ്ട്. And I think this is the right time that we get them on the ramp. What's it? Exactly. We would like to call on stage our makeup and hairstylist, Miss Neetu Jayaprakash. Requesting our makeup and hairstylist, Miss Neetu Jayaprakash, to kindly come on stage. The contestants ne itra nalla reethiyil orukiyathu Neetu Jayaprakash and team aanu. Enikku thonu nammade contestants ettavum koodal kai adikkunnathu ee oru momentilanu, and that itself shows the love and respect that they have for the makeup artist. Yes, Neetu, can we have you on the ramp? What about a walk?
Oh, okay. Okay, so I think we'll move on and call the next person because the makeup part we just covered it, and the next person നമ്മൾ അവരുടെ first രണ്ട് റൗണ്ടിനെ കുറിച്ചും ഈ ഒരു റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ അവരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ they are simply beautifully styled, right? And the person who is right behind us, ladies and gentlemen, let's put our hands together for Mr. Jishad Shamsuddin. Huge round of applause, ladies and gentlemen, for the stylist, Mr. Jishad Shamsuddin. On the ramp, ladies and gentlemen. Thank you so much, Jishad. You have definitely done an incredible job. Thank you so much. Moving on, it's time for us to invite on stage somebody very, very special. ഇവരെ എല്ലാവരെയും ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഗ്രൂം ചെയ്ത് റാമ്പ് റെഡി ആക്കിയ വ്യക്തിയെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. എങ്ങനെ റാമ്പ് ഓഫ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചിരിക്കണം, എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം, ഇതെല്ലാം ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ ഒരു വ്യക്തി. She is the winner of Channel 5 Get Gorgeous 2. She is an engineer by profession. She is a former captain of the Indian netball team. She is a former Miss India and the winner of Miss Tourism World. Ladies and gentlemen, huge round of applause for our groomer and choreographer, Priyanka Shah. Yes, ladies and gentlemen, the one deserving personality we have with us right now, Priyanka Shah, into fashion, modeling, sports, communication, trainer and what not. And I think we had this concept of getting the best out of them, and she's the best what they could get, right? A big round of applause and a lot of love to you. So Binoy, നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസിന് എല്ലാവർക്കും ഓരോ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, യുണീക് ഫീച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് മേക്ക് ദം ഡിഫറെന്റ്. ചിലരുടെ കണ്ണാവാം, ചിലരുടെ മുടിയാവാം. എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങളാണെങ്കിലും ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ കുട്ടിയുടെ കണ്ണ് കൊള്ളാം, ആ കുട്ടിയുടെ മുടി കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ. സോ നൗ അവരുടെ ആ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസിനെ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ us to recognize their special qualities. Yes, ladies and gentlemen, Swayamvara presents Impresario Miss Kerala 2022 subtitle winners ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് അറിയാനുള്ള ആ ഒരു നിമിഷത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നത്. And are you ready for that? കുറച്ച് കൈഡിയൊക്കെ ആവാട്ടോ, കൈഡി ഒച്ച വെള്ളം ഒക്കെ, because we are moving on to the subtitle announcements. And here we start with Miss Talent. Yes, Miss Talent ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയണം. പക്ഷെ Miss Talent ആരാണ് എന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആ Miss Talentനെ നമുക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് let me invite Miss Sajna Najam on stage to award the Miss Talent. അർജാജ് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിനെ തന്നെയാണ് മിസ് ടാലന്റ് സബ് ടൈറ്റിൽ വിന്നറിനെ ഓണർ ചെയ്യാനായിട്ട് വേദിയിലേക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. അർജാജ് മിസ് സജ്ന നജാം joining us on stage to do the honors. And ladies and gentlemen, she do deserve a big round of applause on her walk to the stage. We are so blessed to have you here for this day. A very talented personality, all set to award the Miss Talent of Swayamvara presents Impresario Miss Kerala 2022. Yes, so Sajna ma'am is all set, right? Ready? Okay. Let me ask any guess who Miss Talent is? ആരായിരിക്കും? തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ടാലന്റഡ് ആണ്. പക്ഷെ ഇതൊരു കോntest ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു സബ് ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. Yes. So, according to the judges, Miss Talent title goes to Grishma Joy. Congratulations! Ladies and gentlemen, a big round of applause to the Miss Talent of Swayamvara presents Impresario Miss Kerala 2022, Grishma Joy. Nice, that's a beautiful picture. And Sajna ma'am, I have a request. We want both of you to take the ramp once together. Yes. Okay. Yeah, just once. Or maybe just the Miss Talent. Yes, please. Both of you together, you can do it. You look fabulous in your sari. There you go, ladies and gentlemen. Make some noise! We have Miss Sajna Najam on the ramp with the Miss Talent, Grishma Joy. Look at that! Thank you so much, ma'am. You
Wow. Oh And I yes, think- what a presence it was. And now moving on, let's go for the next one. What's it? Yeah? അടുത്ത subtitle-ലേക്ക് കടക്കാം. It's titled Miss Congeniality, and to do the honors, I would like to invite our judge, Hafiz Shamsuddin, to kindly come on stage. Okay, ladies and gentlemen, let's put our hands together for him, please. Okay, so we want to know who is gonna win this. And ladies and gentlemen, this time this subtitle goes to Lisa Elizabeth Thomas. So ladies and gentlemen, we have the Miss Congeniality of the Miss Kerala 2022, Lita Elizabeth Thomas. Congratulations, Lita. Sir, I have a request. I want you to walk with her, please. Yeah? Both of you together. Oh, there we go. Come on, let's give a big round of applause to our judge Hafiz Shamsuddin and the Miss Congeniality, Lita Elizabeth Thomas. Okay, so let's move to the next subtitle. ഇപ്പൊ നേരത്തെ സാൻഡ്ര പറഞ്ഞു നല്ല കണ്ണുള്ളവരെയൊക്കെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. But I'm pretty sure നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ നോക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ടൈറ്റിൽ കാറ്റഗറിയാണിത്. And that is Miss Beautiful Hair. So we want to know who is winning this subtitle of Miss Beautiful Hair. So ladies and gentlemen, to do the award honors, let me invite Nutan Manohar onto the stage. Please do join us on the stage, please. Ladies and gentlemen, let's have a big round of applause for our judge, Nutan Manohar. ഇനി മിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹെയർ ആരാണെന്ന് അറിയാനായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നല്ല മുടി. And the one who has got great hair is our Miss Beautiful Hair, Sambhavi. Congratulations! Huge round of applause for Miss Beautiful Hair at Impresario Miss Kerala 2022, Sambhavi. And now it's time for both the ladies to take the ramp together. Make some noise for Miss Beautiful Hair of Sambhavi and a wonderful judge, Nutan Manohar. And now moving on, we have the next subtitle, which is Miss Beautiful Skin. And let me request Vijay Menon sir on stage to award Miss Beautiful Skin. Let's give a big round of applause to Vijay sir. Huge round of applause for our judge, Vijay Menon, who asked some fabulous, brilliant questions during the question answer round. Yes, ladies and gentlemen, we have one of the very experienced persons from the industry, from the Malayalam and the South Indian movie industry. That's what I would say. Vijay Menon sir to award Miss Beautiful Skin. And this subtitle, Miss Beautiful Skin, goes to Anna Ocean Benny. Hearty congratulations to you, dear. Miss Beautiful Skin is Anna Ocean Benny. To request the two of you to kindly take a walk, please. Ladies and gentlemen, let's make some noise for both of them. Here we have Vijay Menon sir ushering the Miss Beautiful Skin of Miss Kerala 2022. We have Anna Ocean Benny. I must say, all our judges have got such great swag and attitude. Actually, they are slaying it more. I'm still waiting. So Joy sir, I'm waiting to watch. Okay.
That being said, let's move on to the next subtitle. Miss Beautiful Eyes. ഈ ഒരു സബ്ടൈറ്റിൽ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അർജാജ് റതീന മാം. Requesting Arjaj, the very talented director Ratina PT, to join us on stage. നമ്മുടെ കൈയടി കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുക്കണം because we have a very efficient panel of judges and while they walk in we have to put 100% of claps to it. Okay, so ladies and gentlemen, Centerല വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് Miss Beautiful Eyes. ആരായിരിക്കും Miss Beautiful Eyes എന്നൊക്കെ. So, guesses undo? Any guesses? Miss Beautiful Eyes goes to Anna Martin. Congratulations, Anna Martin. Let everyone see your beautiful eyes as you take the center stage. yeah, I would request both of you to take the ram. Just a walk. Ramp walk വേണ്ട, ഒരു സാധാ walk മതി. Okay. Yes, a huge round of applause, ladies and gentlemen, for our title winner and the very talented director, Ratina. So ladies and gentlemen, moving on, നമുക്കറിയാം ഒരു beauty patient when we consider it one of the most important factor or parameter on which they are being judged is confidence, and what holds it is a beautiful smile. So we have the next subtitle as Miss Beautiful Smile, and I request Mr. Sandeep Senan to be with us on the stage to award Miss Beautiful Smile of Miss Kerala 2022. Let's do that with a big round of applause, please. വലിയൊരു ധൈര്യം നൽകി തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. Miss Beautiful Smile. ഈ ഓരോ ജഡ്ജസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാടുപെട്ടിട്ടുണ്ടാവുക ഈ ഒരു സബ്ടൈറ്റിൽ വിന്നറിനെ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. കാരണം look at all of them have got such beautiful smiles. എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. Very beautiful smiles And indeed. I should say, Sandeep sir, your smile is also really nice. അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു you are all set to give away this award. Got the Nice. right person. So ladies and gentlemen, Miss Beautiful Smile title goes to And it goes to Sayuja Sadanandan P. A big round of applause to the Miss Beautiful Smile of Miss Kerala 2022. And now let's have both of you walk the ramp together. Two individuals with the beautiful smiles. Yeah. Woo! ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നടക്കാൻ. And I would say, look at Sandeep sir swagging with that Kasava Mundu, Mr. Malayali, right? Nice. Exactly. Thank you so much, sir. Moving on to the next subtitle. Oh, it's very interesting because when we look at some people, they do really look good, like very beautiful. But pictures wherever that might look a bit different. Because Sandra and Binoy, like my right side, my right profile is good enough. I don't know if you noticed, ഇവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. Yeah, that always happens. So it's all about Miss Photogenic. That's our next subtitle, and we have the right person to give away this award. Ladies and gentlemen, I request Mr. Reggie Bhaskar to be on the stage to award Miss Photogenic. Huge round of applause, ladies and gentlemen. One of the best fashion photographers in South India, Mr. Reggie Bhaskar, on stage to do the honors. Yes, sir. So you have been looking at all of them through your photogenic eyes, the camera lenses, and you know who was the best. They were all the best, but still we have to select one. And there we go, the Miss Photogenic. We have Amrita Suresh Kumar. Requesting the two of you to kindly take the ramp, please. Ladies and gentlemen, kindly for it. Big round of applause for the photographer and the Miss Photogenic title winner, Amrita.
normal ramp walk, when it comes to beauty pageant, it's all about a lot of talking. അല്ലെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 2 റൗണ്ടിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതാണ് the way they present themselves, the way they talk about themselves, the way they express themselves. So here goes, we have the next subtitle for the day and it is Miss Voice. So ladies and gentlemen, I request Danya Sri Krishna on stage to award Miss Voice, and I think that's a perfect cast again. Very true. ഒരുപാട് ആർജിഎസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന അവരെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. To do the honors, our judge Danya Sri Krishna on stage. So Miss Voice, indeed a very interesting category. The subtitle Miss Voice winner is Ganga Satish. Congratulations, ladies and gentlemen. Huge round of applause for the subtitle winner, Ganga Satish. She is Miss Voice at Impresario Miss Ķēlā 2022. Yes, ladies and gentlemen, keep it coming. Big round of applause for both the beautiful, stunning ladies on ramp. Thank you so much, ma'am. Moving on to the next subtitle category. This is also a very interesting category, Miss Fitness. ഈ ഒരു സബ്ടൈറ്റിൽ നൽകുന്നതിനായി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു our judge ജിബു ജേക്കബ്. So please വലിയൊരു കൈയ്യടി നൽകി തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. The wonderful director who has given us several great movies. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപാട് തവണ കണ്ടിട്ടുള്ള വെള്ളി മൂങ്ങ എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ. Huge round of applause for ജിബു ജേക്കബ്. Yes, so ladies and gentlemen, this is an award which will be very special because it attain ചെയ്യാനുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. It takes a lot of dedication, hard work. So here we have the Miss Fitness of Miss Kerala 2022. The award goes to Neha Matthew. Hearty congratulations to you, Neha. You are Miss Fitness at Miss Ķēlā 2022. Voice for them as they walk the ramp together. Once again, hearty congratulations. We have Miss Fitness Neha Matthew on the ramp along with director ജിബു ജേക്കബ്. So thanks a lot, sir. So those were the 9 subtitles which we had, and we have 9 subtitle winners as well now, wearing their sachets and standing on the stage with us. So congratulations to all the winners. And what are we up to now? അതിനു മുന്നേ നമ്മുടെ അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ can we please have a big round of applause for all the subtitle winners. Congratulations to all of you, truly well deserving. So now, ladies and gentlemen, നമ്മളുടെ ഫൈനൽ റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. In fact, this is the most crucial round. So അതിലേക്ക് ജഡ്ജസ് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് 6 കണ്ടസ്റ്റന്റ്സിനെയാണ്. അവരുടെ പാസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് കഴിഞ്ഞ 2 റൗണ്ടിലെ പെർഫോമൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജഡ്ജസ് തെരഞ്ഞെടുത്ത 6 കണ്ടസ്റ്റന്റ്സിന്റെയും പേരുകൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. Yes, actually we had a plan of shortlisting 5. But the competition is very tough and judges, they thought like, okay, let's go for 6 this time, right? So we know until now it was like so pleasant, and now it's gonna be more pleasant, but at the same time but this is the moment where we are gonna encourage all of them a lot, right? We're gonna give a big round of applause to all the winners as well as others, because participation matters a lot, because they are here as the best of the best, the top 23 gorgeous Malayali women on stage. That's what we have now here. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ്. You made it here, all of your beauty queens in your own sense. But since this is a competition, since this is a contest, we have elimination and time for us to announce who all will be going on to. And the thing is, fortunately or unfortunately, we are the ones who are going to take the name of the top 6 contestants for the final round. So once we take your name,
What you have to do is just step forward. That's what you're gonna do. And we wish you all the luck, ladies and gentlemen. We know you are all waiting for it. And here we go. No more wait. Let's take the names. So in no particular order, we are gonna read out the names of the ultimate finalists. Starting with... On the first position, not first position, like let me take the first name. We have First name. Nimmy K. Paul. Big round of applause, ladies and gentlemen. Nimmy K. Paul is going to the final round of Miss Kerala 2022. Congratulations. Yes, and up next, I'm inviting a person whom we noted as a person with a very unique and a different and an interesting name. We have Sambhavi K. Big round of applause. Congratulations, Sambhavi. And the next contestant going to the finals is Sri Lakshmi S. Nair. Yes, so we got 4 now, 2 more to go. Ladies and gentlemen, here we have the next one, Grishma Joy. That's a lot of ground support. That's not fair. You should do this for everyone. എല്ലാ contestants ഈ ഒരു support വേണം. All right, moving on to the next finalist. Any guesses? The Okay, next there's finalist. just one more finalist. Any guess? Any guess? Yes or no? Nandana. Okay. The next finalist is Liz Jaimon Jacob. In fact, നേരത്തെ ബിനോയ് പറഞ്ഞതുപോലെ initially നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത് 5 പേർ ഫൈനൽസിലേക്ക് പോകുമെന്നായിരുന്നു. But on the basis of their performance, which we all witnessed, judges have chosen 6 finalists, and the next person going to the finals is Teresa Ann. A big round of applause to Teresa Ann. So ladies and gentlemen, here we have the top 5 contestants of Swayamvara Silks Impresario Miss Kerala 2022. In fact, top 6 contestants. Can you please have a big round of applause for all of them? In fact, for all the contestants on stage, all of you gave such a phenomenal performance. And as I said, you're all winners in your own sense. This is just not your day. Andreyolu, wishing you the very best for your future. Thank you so much, girls. Very true. We have been discussing with Priyanka ma'am and she have been saying you guys were simply amazing through your days of grooming. And today, the first round and second round, you guys were simply amazing. And you can be like super happy because you're the top 23 girls, right? So big round of applause to all of them. So the top 6 would remain on the stage with us, and others, thanks a lot girls, and all the best for all your future endeavors. Thanks a lot. So ladies and gentlemen, we are moving on to the final round. This is the common question round, where all the contestants will have to give answer to a common question that the judges ask. So judges to choose either question, we'll be reading it out once in Malayalam and once in English, and you'll be getting exactly 1 minute to answer. So please make sure that you write within the given time limit of 1 minute. So can you please have the podiums on stage so that they can write the answers? And girls, I would also request you to take enough space in between yourself. Just scatter yourself on the stage. We have a big stage, so just take your space. Don't go to the edges, but yeah, to the center you can just scatter out. Perfect. So we have the best of the best on the ramp here. Miss Kerala title winner ആവാൻ മത്സരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ അതാരാണെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. In a couple of minutes we will find out who is Miss Kerala 2022. In fact, ഇനി ഇവരും ക്രൗണും തമ്മിൽ ഒരൊറ്റ ചോദ്യത്തിന്റെ ദൂരം മാത്രം. Once again, wishing the very best to all the contestants so far. All of you have given such incredible performance. I'm sure that we'll do great even now. നേരത്തെ സാൻഡ്രോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം മതി, അതിനുള്ള ഉത്തരം മതി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറി പറയാൻ. Yeah, just kidding. So, ladies, we hope you're all set for that one question which is going to decide if you are going to be the Miss Kerala 2022. We are much excited to know who is going to win the crown, the title.
So ladies, I think now you can just check the pen. Make sure that the pen is working. എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മാത്രം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ. വേറെ ഒന്നും എഴുതാൻ പാടില്ല. Of course you cannot. So make sure that your pens are working. And girls, how are you feeling? എന്താ തോന്നുന്നത്? Excited ആണോ? Nervous ആണോ? ഏതാ കൂടുതൽ? Excitement. Excitement ആണെങ്കിൽ pen ടെസ്റ്റ് ചെയ്തവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈയടിക്കുക. Come on, girls. I want all of you to cheer for yourselves. Big round of applause for yourselves. And audience, let's also join in cheering these lovely girls. So I hope the check is all done. So girls, we would like to wish you all the best. And this is the time when you have to show your best to us. What we can give you is the question, the common question, and we will be reading it twice. Once in English and once in Malayalam. So you should be very careful, listen to the question, and then you will be given exactly 1 minute to write an answer or your viewpoint to that question. And then you read the answer. I repeat, you read the answer, which means you read what you have written. You cannot elaborate it. You're not going to add any points to it. Got it? Because we'll also have a copy of your answers, and let's do this. Are you guys ready? Yes? So guys, they're all set. Korchu nervousness again now. Adonnu maachan vendittu. Let's give them a big round of applause once. Yeah. So here we go, ladies and gentlemen. Time for us to read out the question. ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കും, അതിനുശേഷം മലയാളത്തിൽ വായിക്കും, and after that you can start writing. You'll be getting exactly 1 minute to write. Here is the question. Ancient mythology has equated women to nature, Prakriti and Purusha. Why do you think women have been equated with the entire nature in which man is just a creature? പൗരാണിക ഐതിഹ്യം അനുസരിച്ച് പ്രകൃതിയും പുരുഷനും എന്നാണ് പറയുക. അതായത് സ്ത്രീയെ പ്രകൃതിയായി ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീയെ പരന്നു കിടക്കുന്ന പ്രകൃതിയായി ഉപമിച്ചപ്പോൾ പുരുഷനെ അതിലെ ഒരു ജീവാംശമായി മാത്രമാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതികൾ? ഇതാണ് ചോദ്യം. ചോദ്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. If you want, I'll take the question once more in English. Ancient mythology has equated women to nature, Prakriti and Purusha. Why do you think women have been equated with the vast nature in which man is just a creature? So here goes. We are all set to start the timing. No? Okay, just wait. Don't start writing. So as Binoy mentioned, it's important that there is equal spacing between all of you. നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസിംഗ് കറക്റ്റ് അല്ല. So we'll just correct that. Requesting the girls not to start writing, please. So I think the space is almost set. Girls will tell you when to start. Okay, I think the frame is set, and here we go on 3, 2, 1. Here starts your 1 minute. So we'll give you 5 more seconds.
3, 2, 1. Pens down, ladies. Yes. Okay. So now the contestants will have to read out their answers one by one. I think we'll start from here. Before that, let me just take my copy. Alright, so ഇവർ ആൻസേഴ്സ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് I'll be standing here ഒരു ടീച്ചറിനെ പോലെ ഞാനിങ്ങനെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യും. You're good to go, right? So please make sure that you're reading out what you've written. Yeah. Women could be beautifully compared to nature because she could range wide from being soft and caring to fierce and strong to make her the whole nature. Thank you. That is exactly what she has written. And that was a beautiful thought as well. Now moving on to Liz, Jaimon, Jacob. So as soon as you get your copy, let's... Okay, great. Let's do that. You can go ahead. A woman is the creator of life. So is the mother nature. A man wild is the biggest supporter a woman can have. New beginnings, new life. Start with nature. Beautifully phrased, right? Moving on to the next contestant. So ladies and gentlemen, here we have Grishma Joy. Just like nature gives life to the world, women give life and brings a life to the world. And if a woman decides, she can make storms and move mountains. And as said, behind every successful man, there's a woman. Wow. And moving on, we have Sri Lakshmi S. Nair. Woman is considered as the beginning of a new life, just like the nature. She is the epitome of elegance and gives a sense of rebirth and prosperity to any of the people around her. Beautifully said. Moving on to the next contestant, we have Nimmy K. Paul. Go ahead, let's hear what you've written. ജീവന്റെ തുടിപ്പ് 9 മാസം വയറ്റിൽ ചുമക്കുന്ന സ്ത്രീയെ പോലെ പ്രകൃതിയെയും നമ്മെ വഹിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. കാടും കടലും ജീവനും എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ട അത്ഭുത പ്രതിഭാസമായ പ്രകൃതി. Thank you so much. And ladies and gentlemen, the sixth contestant, all set with her answer for the common question, we have Teresa Ann. If you could see, nature gives us the produce. Similarly, women also reproduce. The wonderful capacity that only a woman has. Just like the earth is the uterus that nurtures the humans like kids, the art of motherhood is mastered by women. Thank you. Thanks a lot. So they already read their answers for the question. So ladies and gentlemen, let's give a big round of applause for all these 6 ladies. Thank you so much, girls. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ഇവർക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാം. ജഡ്ജസിനാണ് ഇനി ടെൻഷൻ ഉള്ളത്. Judges, I hope everything's clear. All right, so judges are good. We are good. Contestants, I think you can relax now. Thank you so much. So ladies and gentlemen, once again thanking our sponsors for making this event happening. Swayamvara Silks presents Impresario Miss Kerala 2022, partnered by Red FM as our official radio partner. Neetu Jaiprakash is our makeup and hairstyle partner. Gold's Gym is our fitness partner. Glam Salon and Spa is our photo shoot makeup partner. Baraka Jewels is our crown partner. We have Swayamvara Silks and Lifestyle as our outfit partners. Swayamvara Silks presents Impresario Miss Kerala 2022 is photographed by Reggie Bhaskar and Advait Shine and styled by Jishad Shamsuddin. So thanks a lot, ladies. You may please exit now.
present here. Also, special thanks to our special jury members, Mr. Abrid Shine, Samyukta Verma, Surya Gayatri Devi, Pradeep Nair, and Dr. Anuja. Thanking Sishu Wilson for coming as a celebrity guest to interact with our girls. A big thanks to Mr. Pradeep Nair from Red FM. Thanking Reggie Bhaskar and Advait Shine. Thank you, team Big Socio, Bingo, Ravina, Salim, Suraj, Basil and Abel. Thanks to Osama, JK and Sumi of Via Kochi. Last but not the least, a big thank you to all the staff and team members of Impresario Events, Harish Babu, Hariharan Sir, Ram, Rajiv, Geetu, Vipin, Aslam, Deepa, Simi, Vishnu, Sibi, Rashmi, Sara, Archana, Guru, Srijit and Manik. So ladies and gentlemen, here we move on to the press conference and the interview where the winners, the Miss Kerala 2022 winners are going to give their interview as the title holders. Last but definitely not the least, we would like to thank each and every one of you for being such a wonderful audience. You shared our contestants with a wonderful performance. Support of you, thanking all of you for your support and active participation throughout. And now, as you can see, the media interaction has started. Very true, and I think there is something which we should say from the very beginning of this game. Throughout supporting the family members. Can we have a big round of applause for all the family members of all the candidates? Thanks a lot. Your support was simply amazing, and there's no words to explain it as well. ഒരിക്കലും എൻ്റെ പേരായിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. So I was expecting myself, okay, ഞാനല്ലായിരിക്കും. And the minute they called my name, I was like, oh no, it's me. It was always one of my biggest dreams, and I'm just so happy. I don't even know how to react right now. To be exact, since childhood. Ever since childhood, I've always dreamt about this. Ever since childhood, I've always seen Miss Kerala, and ഞാനിപ്പോഴും ഓർമ്മയായിരുന്നു എനിക്കും ഒരു ദിവസം നിൽക്കണമെന്ന്. I always dreamt about that, and right now I'm holding that trophy, and I'm just so glad. ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല ടൈറ്റിൽ കിട്ടുമെന്നുള്ളത്. ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തത് പേ ഓഫ് ചെയ്തു. ഒത്തിരി എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഇത്ര ആൾക്കാരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിലൊക്കെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. ഇതെന്നെ കാണുന്ന എല്ലാ യുവജനങ്ങൾക്കുള്ള മാതൃക ആയിക്കോട്ടെ. നമ്മൾ മനസ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്തും സാധിക്കും. സാധാരണ ഒരു ആഴ്ച മുന്നേ വരെ വളരെ സാധാരണക്കാരി ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ. ഇന്നിപ്പം മിസ് കേരളയായിട്ട് ഈ സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെല്ലാം നിൽക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. ഇതൊരു ഇൻസ്പിറേഷനായിട്ട് എല്ലാവരും എടുക്കണം. ഡു ദറ്റ് എക്സ്ട്രാordinary തിങ്. താങ്ക് യു. എനിക്ക് എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. ശരിക്കും എനിക്കറിയാം, ഒരു 17 വയസ്സ് തൊട്ട് ഞാൻ ശരിക്കും പാജൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏരിയയിലോട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വന്ന ഒരാളാണ്. ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റാമ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് റാമ്പിലൂടെ മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കാൻ പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹം കൊണ്ടും പരിശ്രമം കൊണ്ടും ഇവിടം വരെ എത്താൻ പറ്റിയതിന് എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. എനിക്ക് ആരോടൊക്കെ നന്ദി പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. സോ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. കേരളത്തിലെ സൗന്ദര്യ മത്സരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് 23 വർഷത്തോളം ചെല്ലുന്ന മിസ് കേരള ടൈറ്റിൽ തന്നെയാണ്. മിസ് കേരള ടൈറ്റിൽ മത്സരം പൂർത്തിയായിരിക്കും. നമുക്ക് മുന്നിൽ 23 മത്സരാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് വിജയികളായ 3 പേര് നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. ഇതിൽ വിജയിയായത് ജൈമോൻ ജേക്കബാണ്. എന്താണ് ഈ മത്സരത്തിന് ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന സന്തോഷം വലുതാണെന്നറിയാം. എങ്കിലും ഇവിടേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു കഠിനാധ്വാനം എത്രമാത്രം വലുതായിരുന്നു? ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കി എല്ലാ പെൺകുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ ഞാനും ഒരുപാട് എൻ്റെ മാക്സിമം ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. അതിൻ്റെ തന്നെ റിസൾട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഏറ്റവും നമ്മൾ എന്തുമാത്രം നമ്മൾ ഒന്ന് ബിലീവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും അത് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഉയരമുള്ള ആളുകളാണ് എല്ലാവരും. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു വരവിൽ ഈ ഉയരം കൂടുതൽ ഗുണമായോ ദോഷമായോ എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ഈ പിന്നിട്ടൊരു വഴി എന്നൊക്കെ? കുഞ്ഞിലേ ഒരുപാട് പേര് ബുള്ളി ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ പൊക്കത്തിന്. ഭയങ്കര പൊക്കമാണല്ലോ, ജിറാഫ് ആണല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു എൻ്റെ പൊക്കം. ഐ ഫീൽ പ്രൗഡ് ടു ബി ദ സ്റ്റോൾ. സോ യാ. പലപ്പോഴും ഈ മത്സരങ്ങൾ, സൗന്ദര്യ മത്സരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് അത്ര കണ്ട് ഇപ്പോഴും കുറച്ചൊക്കെ മുഖം തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയൊക്കെയുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്? കുറച്ചും കൂടി ഓപ്പൺ അപ്പ് ആവേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം മത്സരവേദികൾക്ക് നഗരങ്ങൾ വിട്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് എത്തേണ്ട ഒരു സമയമൊക്കെ ആയോ? തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് സമയമായി. ഇനിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസ് ഇങ്ങനെ മിസ് കേരളയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്യാമ്പയിൻസ് ഒക്കെ വെക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും വരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. എന്താണ് ഒരു ഡ്രീം സിനിമ തന്നെയാണ്?
സിനിമയും ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ഡ്രീംസ് ഉണ്ട്, ഒന്നിൽ ഒതുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കിപ്പം ഫസ്റ്റ് റണ്ണർ കൂടി ചേർന്ന് എങ്ങനെയായിരുന്നു മത്സരങ്ങളൊക്കെ? ഞാൻ എൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് എപ്പോഴും ഞാൻ മനസ്സിൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോമ്പറ്റീഷൻ ഞാൻ തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ ഓണസ്റ്റ്ലി ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈക്വലി ടാലൻറ്റഡ്, നല്ല നല്ല ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ബോൾഡ് ആൻഡ് ബ്രേവ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ കൂടെ ആ സമയത്ത് 24 കണ്ടസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈക്വൽ എഫേർട്സ് ഇട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ആക്ച്വലി അത് ഒരു ബൂസ്റ്റപ്പ് ആയിരുന്നു, കൂടുതൽ എഫേർട്ട് ഇട്ട് കൂടുതൽ നന്നാവുക എന്നുള്ളത്. സോ അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. വീട്ടുകാരൊക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്രമാത്രം നിർണായകമാണ്? തീർച്ചയായിട്ടും അവരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കില്ലായിരുന്നു. ശരിക്കും അവരായിരുന്നു കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. എന്താ പറയുക, ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുമായിരുന്നു. എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായി മാറുമെന്നുള്ളൊരു വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി അവരെൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് എന്നെക്കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്നെക്കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും എൻ്റെ മൂഡ് എന്നെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നു. സോ ദേ ആർ മൈ സപ്പോർട്ട്. ഒരു ഡ്രീം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചേർത്ത് വെക്കുന്നത്, എനിക്ക് ആസ് ഓഫ് നൗ കൂടുതൽ പാജൻട്രി ചെയ്യണമെന്നാണ്. എനിക്ക് ഇന്ത്യനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് പോകണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. എനിക്ക് മോഡലിംഗ് രംഗം ഇഷ്ടമാണ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് തൽക്കാലം. താങ്ക് യു. മൂന്നാം റണ്ണറപ്പ് ഇത് 23 മത്സരാർത്ഥികളിൽ 3 പേരിലേക്ക് ചുരുങ്ങുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ആവേശമുള്ളതായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഒരു റാമ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ? എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജ്? എന്താണ്? ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു റാമ്പിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ ടെൻഷനും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. 23 പേരും ഒരുപോലെ ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മത്സരാർത്ഥികളാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ റൗണ്ട് ആയാലും എല്ലാവരും നല്ലോണം പെർഫോം ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ദൈവകൃപയാലും പെർഫോമൻസിനാലും എത്തി. അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. നമ്മുടെ ഒരു മറ്റ് വീട്ടുകാർ അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു പിന്തുണ, പലരും അതിൻ്റേതെല്ലാം ഊർജ്ജം ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ എപ്പോഴാണ് കൂടുതലായിട്ട് അതെല്ലാം ഒരു ഗുണമായെന്ന് തോന്നിയത്? ഈ ചോദ്യോത്തരവേളയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു? അതെ, നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ സ്റ്റക്കായി പോകും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വരും. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ ഞാൻ 2 വട്ടം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മിസ് കേരളയ്ക്ക് വരണോ വേണ്ടിയതുള്ളത്. സാധാരണക്കാരി ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ, എനിക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഉയരമാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ആ സമയത്ത് എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് എൻ്റെ പാരൻസും എൻ്റെ വീട്ടുകാരൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്നും എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ തന്നെ സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റി. അതിൽ വളരെ സന്തോഷം. വീട്ടുകാരൊക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ടോടുകൂടി വരേണ്ട ഒരു ഇടം തന്നെയാണ് ഫാഷൻ. അതെ അതെ, വീട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഫീൽഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ഫാഷൻ ഫീൽഡ് അല്ല ഏതൊരു ഫീൽഡ് ആയിക്കോട്ടെ, വീട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടത്. അവരുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ റൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ തരുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ്, മുന്നോട്ട് വരാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും. റാമ്പുകളാണോ ഫാഷൻ ഷോകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ? ഞാനൊരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ്. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മോഡലിംഗ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, പണ്ടേ തുടങ്ങിയ ഇഷ്ടമാണ്. സിനിമ, നല്ല സിനിമകൾ കിട്ടിയാൽ ചെയ്യും, അങ്ങനെയൊക്കെ. 3 പേർക്കും എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഒരു ആഴ്ചയോളം നീണ്ട തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്ക് ഒടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ മത്സരങ്ങൾ ഇവിടെ പൂർത്തിയാക്കുന്നു. വലിയ രീതിയിലേക്ക് വിജയമെന്ന് സംഘാടകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. 23ാമത്തെ മിസ് കേരള ടൈറ്റിൽ മത്സരമാണ് സമാപിക്കുന്നത്. ക്യാമറമാൻ നിതിനൊപ്പം ഡാനി പോൾ, ന്യൂസ് 18 കൊച്ചി.
sharing. We're now moving on to the final round of Swayamvara's presents Impresario Miss Kerala 2022. And നമ്മുടെ girls എല്ലാവരും backstage ready ആണ്. This time they're gonna come on the ramp in a totally different attire. Okay, different attire. Okay, let me ask, because the first and second rounds they were in a different attire, because first round they were like very elegant black style with some accelerated leopard prints, and the second round it was like super style with some denim outfits. And what is different from this? ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോസ്റ്റ്യൂമിലാണ് ഇത്തവണ. I think we'll just ask them. Okay,